Hello. Добрый день. Прежде всего хочу принести извинения за опоздание. Частично это наша вина. Кай летит отсюда в Америку и дальше будет гест-пост делать в Перу. Поэтому он должен был держать себя в форме и тренироваться. И у него была тренировка, а потом у вас в городе большой трафик, и мы сильно опоздали. Сори, сейчас Кай здесь. Я буду немножко помогать и переводить всю пресс-конференцию. Можем начинать, тогда вы будете задавать вопросы, как в обычной тематике. Я буду спрашивать вопрос, поднимайте руки. И... Okay. Добрый день. Хотелось бы, во-первых, было бы правильно поблагодарить Кая Грина, что он приехал в Россию, поблагодарить организаторов, кто это все, собственно, организовал. Вопрос следующего порядка. Кай Грин двукратный чемпион Арнольд Классик. Это один из самых престижных турниров планеты. При этом он победил в этом турнире, когда среди прочих участников, в том числе и в турнире. Что значит для Кая Грина победа в турнире Арнольд Классик и победа, в которой, как я уже сказал раньше, участников? Great to see you here. As emphasized, you won 2 times Arnold Classic Championship. Once when intervened, Phil Heath was competing there, and you still won the competition. And he's asking, what does it mean to you to be a winner of such an event as Arnold Classic? Well, hey, first I want to thank everybody for coming, and thank you for posing a cool question like that. I first have to say thank you and all of you for just being so warm and receiving, making this trip for me to Russia the special thing that it's become. Прежде всего, хочет поблагодарить за такой теплый прием, за то, что вы все сюда пришли, и что все люди были настолько теплы к нему, что это сделало его поездку в Рашу для него очень специальной. Now to get to your answering your question, what does it feel like, or what does it mean to win the Arnold Classic? I'll say this. The first time I won the Arnold Classic, it was monumental because it marked a beginning to a new level of competitive experience for me. Он говорит, что первый раз, когда я выиграл Arnold Classic, это было монументально, потому что это означало начало абсолютно новой эры, как спортсмена, соревновательного спортсмена для меня. It was validation of the belief that not only could it be done, but that I could do it. Это было доказательство того, что верил, что я могу это сделать. Не только я могу это сделать и верил, но я это сделал. A lot of times when an athlete is working for something, много времени, когда атлет тренируется и работает для чего-то, you can do so blindly with the faith that I'll be successful, that my efforts are worth the work, that the end result will be what I say it will be, and not what other people say.
Окей, это интересный ответ. Он говорит, во многих случаях спортсмен тренируется абсолютно вслепую, с закрытыми глазами, просто с чистой верой в то, что он достигнет того результата, которого он говорит достигнет. И что это не то, что все остальные говорят, а его вера, его желание достичь этого результата приводят туда. So winning the Arnold Classic the first time was validation, was proof that my efforts were not in vain. Когда он выиграл первый раз Arnold Classic, это было доказательство того, что все его усилия не были напрасны. So that lifted my spirit, obviously. И это, естественно, подняло мой дух. And it allowed me to realize that there was more that I'd be able to accomplish if I exercised the same dutiful effort and responsibility in my thinking and actions. И это дало мне уверенность в том, что я могу достичь даже большего, если я буду по-прежнему выполнять свои усилия, свой режим, и я достигну еще большего. So it was encouraging. Это меня вдохновило. Если можно, только говорите, откуда вы представляетесь, тоже кто задает вопрос. Добрый день, представитель, помощник группы «Мистер Олимпия». Вопрос: топ-5 спортивного питания, необходимого для Топ-5 спортивного питания. 5 брендов. Нет, наименование. Что необходимо? Наименование добавок. Да. From your point of view, top 5 nutrition supplements, not by brands, nutrition supplements, which are necessary for bodybuilding. Top 5 nutritional supplements necessary for a bodybuilder? That's a very interesting question. First and foremost, I need to be able to impress in your mind and also the audience the importance of my position in supporting muscle meds. So I have to put that as number one. Muscle meds, muscle meds, muscle meds, and muscle meds. But that said, I'm not as aware of maybe some of the particular or specific brands that exist here in Russia that might not exist in the United States. But I will say again that primarily there's a lot of things out there. There's a lot of stuff that will be competing for your attention. Он говорит, что интересный вопрос, но поскольку я связан с Muscle Med, в плане бренда я вам могу сказать, он 5 раз повторил Muscle Med, Muscle Med, Muscle Med. Дальше он говорит, что здесь много есть различных продуктов, которые будут соревноваться между собой, чтобы привлечь ваше внимание. Maybe it would be better to rephrase the question as the top 5 supplements in general without going towards brands. Supplements in general. The classes of supplements like protein, creatine, regardless of the brand. Well, I think a multivitamin and mineral is a good place to start. And more importantly, I've had that question at least posed a number of times, and as an athlete coming up, now as a professional bodybuilding champion, but then also as an up-and-coming athlete, I found myself having to consider those options or perplexed by the same question, so I'll try to answer that. So, I mean, has the outlook changed as, your career progressed? Переведу эту часть. Он говорит, что этот вопрос ему задавали сейчас, будучи чемпионом в бодибилдинге, и раньше, когда он был атлетом, он тоже был оглушен этим вопросом, и он много о нем думал. Нужно по-русски вопрос сначала назвать. Просто люди переводят. Нет, просто Вопрос был задан. Попросили Кая ответить 5 supplements, 5 пищевых добавок, независимо от брендов, которые он считает самыми важными. Первые 5. I think it's to answer your question, you asked me, hey, has it changed since earlier on in my career as an athlete, turning pro, and then even now? Yeah, there are very big differences. I'll say this.
Yes. Originally, when I first started my journey towards becoming an athlete, and then a professional bodybuilder, and then trying to become a successful bodybuilder at the top of the competitive bodybuilding experience. At different times in this journey, my outlook on that has changed. And I will say this, that in the very beginning, one of the fundamental things that I learned was that your tools, you need to be able to recognize your tools. A supplement. Он говорит, что да, с того момента, когда я начал как атлет и стал чемпионом в бодибилдинге, моя точка зрения на supplements поменялась. Что в течение этого путешествия я видел разные подходы, и в зависимости, и в течение этого путешествия они менялись. И он начал говорить, что сейчас есть разные, я забыл, как на русском тулсе. Инструменты. Нужно понимать, какие инструменты есть. И что есть разные инструменты в вашем распоряжении. И вот сейчас он собирается сказать об этих инструментах. Yeah, so tools. A supplement is a tool. But most important, you need to be aware of what your goals are. And your goals will allow you to identify when it is an appropriate time and what is the appropriate tool at that time. Does that make any sense? Oh, yes. Okay. Он говорит, что пищевые добавки – это инструмент. Самое главное – это твоя цель. И в зависимости от этой цели и времени ты будешь выбирать, какие тебе нужны инструменты для достижения этой цели. So with that said, I do think it's important to set up in place the importance of the diet or healthy lifestyle practices. Then from there, with that said, then what that means is I'm going to turn around and I'm going to start to be able to eat responsibly. Responsible eating, I think, is the root in that respect towards eliciting a good response or the desired response from your body. So with responsible eating in place, with a good diet, a practice of applying with an appropriate practice of good nutrition already in place, supplements are that much more likely to be able to enhance or supplements are that much more likely to be active and effective in helping you to move towards your desired result. So supplements are important, but I think fundamentally you need to have in place an awareness of and a good sense of good eating, a good diet in place, and then from there what happens is you're that much more likely to make more use value of good supplementation. Он говорит, что основное это все-таки диета, что supplements, пищевые добавки, они играют важную роль, но он называет это ответственной едой, то есть человек должен знать, что он ест, и в зависимости от его диеты выбирать пищевые добавки. И что вот это основное, пищевые добавки могут работать гораздо лучше, если вы следите за своей диетой и за своей едой. Что пищевая добавка все-таки вторична по отношению к правильному режиму питания. So, can I have just one more specific question? I'll do it in Russian, sorry. Значит, конкретно добавка Muscle Milk Secret Sauce, добавка, которая недавно появилась, насколько она является инструментом, который появился в вашем арсенале, и как вы к ней относитесь? He's talking about muscle milk new supplement Secret Sauce, and he is asking how useful this in your supplementation This is a supplement that just sort of came out on the market. So how would you rate that particular tool, in the context of what you said of using tools? Rate it, if you can. Secret Sauce, the branch chains are really, really important. Branch chain aminos are just very, very, very important. One of the most important components in the Secret Sauce formula is obviously branch chains. For me, I've learned earlier on in my career that
it was important to supplement branch chain. It was very helpful to supplement branch chain before and after my training session, and even at times during my training session, in order to get a better handle on synthesizing protein towards the end of helping me maintain better lean body mass while I'm in the process of trying to decrease my body fat. So, to answer your question, also, Secret Sauce originally, long before it came on the market, the company, Muscle Meds, had sent me a blank drum with a supplement inside without necessarily telling me what was inside of it. They said, just use this, Kai, and let's see if we were able to mark the results. So originally, it was kind of like a test subject, a guinea pig, you know. Окей. Он говорит, что в Secret Sauce, о котором был задан вопрос, что основная составляющая этого продукта Muscle Med – это аминокислоты. БЦА, да, на русском, БЦА. И что БЦА, они очень важный компонент были его тренировок, и что раньше он их ел перед тренировкой, после тренировки, а иногда даже во время тренировки. И что основной компонент Secret Sauce – это аминокислоты, которые помогают. И он сказал, что когда еще Secret Sauce не вышел на маркет, что компания делала такое тестирование, ему приносили какую-то добавку, не говорили, что это, и говорили, Кай, ты попробуй это и потренируйся, а мы посмотрим, какие будут у тебя результаты. То есть он выступал в роли, как он сказал, подопытной свинки. Очень важный тот самый компонент. Здравствуйте, меня зовут Наталья, People Times журнал. Все знают о ваших произволках на выступлениях. И я бы хотела узнать, как вы к ним готовитесь, что вас вдохновляет и помогает ли в их постановке кто-нибудь? How you are preparing yourself, what inspires you, and do you have any choreography this weekend? Oh, wow, cool. Thank you for the compliment. Говорит, спасибо за такую оценку, спасибо за комплимент моих программ. You know, I haven't yet worked with a choreographer. Никогда еще не работал с хореографами. But I am entertaining the thought of trying to do something like that in the future. Но я сейчас думаю о том, что, может быть, в будущем попробую взять хореографа. We haven't quite moved that out yet. То есть полностью это еще не была убрана идея. And as far as the inspiration thing is concerned, и вот то, что меня вдохновляет, you know, they say when the student is ready, the teacher will appear. Они говорят, когда студент готов, то учитель появится. So I believe that inspiration can come from anywhere and everywhere. Once a person is ready to become mindful enough to take it in. Я верю, что вдохновение может прийти где угодно и когда угодно, когда человек становится готов к тому, чтобы это вдохновение получить. When I was a teenage bodybuilder, когда я был еще тинейджер-культурист, I can recall an older athlete telling me that he found inspiration for his posing routine while watching his son, that was at the time probably a year-old, walk across the room. Он говорит, что когда еще был тинейджер-культурист, и более старший человек, который был бодибилдер, сказал, что он нашел вдохновение для своей рутины, для позирования, когда наблюдал за своим сыном, которому был 1 год. So I just share this with you just to illustrate the point that I believe inspiration can come from anywhere. Я это сказал просто для того, чтобы проиллюстрировать свою веру в то, что вдохновение может прийти откуда угодно. Борис, а сам он не хочет выступить в роли хореографа? This gentleman is asking you, do you want to be a choreographer by yourself or someone else with you? You know, I haven't really thought about that. Я об этом никогда не думал.
But there are people that study that study movement, study dance, and also choreography. I never really saw myself as a choreographer. So as a result, now I haven't really thought about trying to organize someone else's routine, but I haven't ruled the possibility out. Он говорит, что люди специально изучают движение и как танцевать. Я никогда не думал, что я могу быть хореографом, но все равно не буду исключать такую возможность. А русского не хочет одного Александра Козлова такого взять, который не хочет учиться хореографии? Русский про. He is asking, it's one Russian pro bodybuilder. He is asking, would you be able to choreograph his routine? Well, you know, there are people that have the skill and the talent to really work with someone and try to bring out someone else's best. I think that's one of the things that are important in dealing with a choreographer, just like a good coach or a good mentor. Он говорит, что это люди, которые специально изучают, как надо тренировать других людей, как двигаться, и это должен быть хороший тренер и хорошие наставники. Он пока себя таким не видит. Кай, ты первый раз в России. Как тебе Москва весной? Поделись впечатлениями. Your first time in Russia, what's your impression of Moscow in the springtime? Is this springtime? Well, that's good to know. Он говорит, это хорошо. Он спросил, это весна, да, говорит, хорошо, что вы об этом, что я об этом знаю. One thing I've noticed is it's not very, very cold. It's not as cold as I kind of thought it would be. Прежде всего, это я понял, что здесь не так холодно. Это не настолько холодно, как я думал, будет в это время. So that's been a very pleasant surprise up until this point. Это был приятный сюрприз в настоящий момент. I think it's been colder in New York before leaving than I've found it to be here in Russia. Когда я улетал из Нью-Йорка, это было холоднее в Нью-Йорке, чем здесь, в Москве. So I'm at least thankful for the good weather. В любом случае, то есть по меньшей мере я благодарен за хорошую погоду. More importantly, though, my impression of this experience so far really has more to do with having met such really wonderful people and having been so, I guess, very warmly received. Мое впечатление пока от Москвы в основном связано с встречами с людьми. И я встретил много реально хороших людей, и я очень впечатлен тем теплотой приема, который был мне оказан здесь. So I'm very thankful and grateful for that. So to answer your question, my impression of Moscow and the Russian people up until present has just been nothing more than gracious and well-receiving, and it warms me to be able to recall this as a good feeling while being here. Он говорит, что к настоящему моменту мои все впечатления от людей, это вот ощущение теплоты, что я был здесь так хорошо принят. Я думаю, что в будущем я буду это вспоминать как с большой благодарностью. Канал Pro Bodybuilding World. Такой вопрос будет Каю. Он очень часто тренируется в балахоне. В принципе, было только несколько тренировок, которые были записаны на видео, где он был, в майках хотя бы, там можно было видеть руки. То есть вот в чем его философия за вот этим вот неким балахоном и почему он старается не показывать вот свое тело, в частности, во время тренировок? Gentleman from bodybuilding channel, he said he knows that he always training in hoodies and sort of bulky clothes. A few times in the history, your workouts were recorded in a t-shirt. So he's asking, is it any special thinking or philosophy behind you training always in the hoodies and fully covering up your body? Oh, wow. Really cool. Interestingly enough, I think that there's a lot to be said for work. Long before I ever got the opportunity to have anyone think it important enough to photograph me with my clothes off, I had to produce a body of work to show. The fact that anyone asked to see what I looked like with my shirt off and my clothes off was now the product of having done enough work
that would allow my body to speak for itself. Он говорит, что прежде всего надо сосредоточиться на работе. И еще, когда я был начинающий бодибилдер и не был настолько значителен, чтобы кто-то заинтересовался фотографировать меня без одежды, я подумал о том, что сначала надо приготовить такое тело, которое будет интересно. So what happened was, as a young man, I can recall being in the gym, working out, I do a set, and look in the mirror. Он говорит, когда я был молодой, начинающий, я только сделал подход и сразу начинал смотреть на себя в зеркало. Do another set, and look in the mirror. Еще один подход и опять смотрю в зеркало. Do another set. Еще один подход, опять смотрю в зеркало. Look in the mirror, look in the mirror, look in the mirror. Смотрю в зеркало и смотрю в зеркало. If you added up how much time I actually spent looking in the mirror, если суммировать все то время, которое я потратил, глядя на себя в зеркало, and thought about how much time I could have otherwise spent invested in doing more work, и сколько бы времени я мог инвестировать в то, чтобы сделать больше работы, I'd realized that I could have been that much more likely to be that much more successful. Я понял, что делая так, я буду гораздо более успешным. So wearing clothing was a testament to me to cover up and to be more serious about getting the work done. Поэтому одеть вот такую полностью покрывающую меня одежду, это было как удостоверение мне самому, что я могу сосредоточиться и сделать всю работу, которую должен, и что она будет сделана правильно. Like a racehorse with blinders. Как скаковая лошадь, у которой есть прикрытие для глаз, чтобы она смотрела только вперед, это blinders. I put my clothing on. Я одел мою одежду на себя. And became focused about getting the work done. И поэтому смог сфокусироваться на том, чтобы сделать свою работу. Спасибо за такой ответ. Привет, Кай. Агентство городских новостей «Москва-медиа». У меня два вопроса. Первый, что, по твоему мнению, как изменится бодибилдинг профессиональный через 10-15 лет? И второй вопрос, какие 3 качества определяют настоящего мужчину? Опиши их. How professional bodybuilding will change in 10-15 years. I will account And second question, he is asking, what 3 main traits of a real man from your point of view? So 3 main features of a real man. Interesting. Okay. Well, thank you for the question. Спасибо за этот вопрос. It's funny, Boris and I just had a conversation, very extensive conversation about this very same thing that you're asking. Он говорит, это интересно, но это действительно, как раз позавчера мы с ним имели длинный разговор о будущем бодибилдинга. He and I disagree. И у нас возникло разногласие. Let's see, what do I think bodybuilding will become? Что я думаю будет с культуризмом? I think that it has to evolve. I think it's in the process of evolving. Anything that does not evolve will die. So if it's the intent of, ourselves, with keeping alive a sport that we love, and if it's important to the powers that be, to keep this thing alive, then what's going to happen is it's going to have to grow, and it's going to have to change. It's going to evolve, and it is in the process of doing so. Он говорит, что бодибилдинг, естественно, эволюционирует. И любая вещь, если она не будет эволюционировать, она просто отомрет или уйдет. И поэтому очень важно, чтобы спорт, который мы любим, продолжал эволюционировать. Это поможет ему развиваться и расти. Но он сейчас находится, спорт, в процессе эволюции. We're experiencing a time when very new and interesting things are happening. Мы сейчас в таком времени, когда очень новые интересные вещи происходят.
we're seeing a new, I think going forward we're going to see a new infusion of some of those new and exciting things that are being added to our sport. Он говорит, что в недалеком будущем мы будем видеть вот это слияние этих новых возбуждающих соревнований, которые были добавлены к спорту бодибилдинга. We've seen new additions in fitness to CrossFit. We've seen, you know, Miss Women's Physique. We've seen the addition of women's bikini, men's physique. Ну, это понятно. Он, в принципе, говорит, что сейчас мы видели в бодибилдинг добавки фитнес, бикини, мужская физик, men's physique. И женскую, да, женский физик. Женский физик. Limitations of my Russian. Oh, well, it's a lot better than my English. I mean, my Russian. Your English is a million times better than my Russian will ever be. Yes, so I think that in 10 years we're going to, or within the time span of 10 years, I think ultimately we're going to start to see some of those things, I think, brought into, or to make their way into even professional men bodybuilding, and I'm interested in seeing what those things will be. Он считает, что вот эти все новые дополнения к спорту бодибилдинга будут привносить изменения в спорт. Ему самому интересно посмотреть, что это будет, но он не сомневается, что профессиональный спорт будет изменяться в связи с вот этими дополнениями к классическому бодибилдингу. Три черты еще. Я второй вопрос задавал. Okay. 3 main features of a real man. Well, I think first would probably be character. Первое, наверное, будет его характер. Purpose. Цель, задача. And his ability to be aware of who he is, who he wants to be, and ultimately who he will be shaped by those things. И окончательно возможность осознать, кто он есть, кем он хочет и кем он может быть. Красота лица, beauty face. Beauty face would play a role. Well, you know what? I wouldn't say that. Я бы так не сказал. Красота лица не играет. I think hard work and deliberateness of purpose, those things can go a long way. Character can go a long way. So, you know, myself coming from a place where I, for a lot of the time in my young life, and even today at times, struggle with the idea of, you know, being attractive or thinking that I am so facially attractive that the world must bow to me. Okay. Он говорит, что я думаю, для мужчины целеустремленная работа и осознание задачи и цели это гораздо более важно. И как я вырос, и даже вот где я сейчас, думать о том, что мое лицо может быть настолько привлекательным, я не считаю, что это что-то меняет или делает для меня. I think more than looks, character can go a hell of a lot further. Он говорит, что гораздо больше, чем внешний вид, твой характер может провести тебя гораздо дальше. Приветствую, Кай. Спортивный канал Super Strong. Хотел бы задать 3 вопроса. 3 вопроса таких главных. Первый. Кто являлся для Кая кумиром, когда он начинал заниматься? Это был Ли Хейни, Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер или Дориан Яц? Второй вопрос. Чем еще занимался Кай Грин до бодибилдинга или интересуется какими видами спорта? То есть футбол, бейсбол или баскетбол? И третий вопрос. Что дает такие приезды, да, вот как Кай приезжает в другую страну, что это дает? И как сделать так, чтобы профессионалы такого уровня, как Кай, приезжали к нам
на выставке такого уровня, как, например, СН Про, которая будет вот осенью 2015 года будет проводить компания P2B. Спасибо. Who was your idol when you were young, who inspired you to be a bodybuilder? You mentioned what Zane, Arnold, Greene. Второй вопрос. Второй вопрос, какие виды? Second question was, what other sports interested you apart from bodybuilding? And the third question was, what music to you and what actually music to you when you are visiting other countries and coming to a country like Russia? What does it make to you and makes you any changes? Okay. To answer your last question first. Последний вопрос отвечу первым, что для него означает приезды в страну как Россия. What does it do to you to что это для меня делает? To travel and come to a country like Russia? I think one thing that it does is одну вещь это делает точно. Broadens your point of reference, broadens your horizons, exposes you to broaden someone's horizons. You know, actually allow a person to grow beyond a boundary that they might have been limited by prior to. Прежде всего, это расширяет мое понимание и расширяет мои горизонты. И когда ты приезжаешь в новую страну, это делает мое понимание шире. И опять расширяет горизонт позади, вшире того места, откуда как бы ты пришел или откуда ты произрастаешь. So the third question, это был третий вопрос, с которого он начал. To answer the second question that you posed. Второй вопрос по другим видам спорта. Which was. Okay. Yeah, as a kid, as a teenager, as an adult man, and even to present, bodybuilding. Он говорит, как ребенок, как тинейджер, как взрослый мужчина, и даже сейчас bodybuilding. Yeah, you know, honestly, I did not grow up with like a father or a big brother. Честно могу сказать, я не вырос как с отцом или старшим братом. And usually because those things, I think, inherent in those things are built in a mechanism that helps to develop appreciation in the mind and appetite of a young and impressionable child. И обычно вот это как бы наследуется, когда тебя кто-то приводит в спорт или показывает, и они обычно наследуются, и тогда ты начинаешь больше оценивать какой-то конкретный вид спорта или занятия еще как ребенок, но у него этого не произошло. I think a lot of times, you know, the relationship or the fondness of the relationship that a child may have with his father or with his younger, older brother, you know, can be expressed in the love that they develop for a particular sport that was shared. Он говорит, иногда вот отношения между ребенком и отцом или его старшим братом, они могут развиваться и в отношении ребенка, например, к тому интересу, который отец или старший брат может развить к какому-то спорту. For my personal experience, bodybuilding is the product of an evolution in my just thinking and, you know, personal development. Из моего личного опыта культуризм – это просто развитие персональной эволюции для меня, и я это взял просто из моего собственного опыта в жизни. So a lot of what has now developed into my walk as an athlete had more to do with my attempt to find and shape my personality and my character. И он говорит, что вот моя любовь к этому спорту, она произрастает из моих личных попыток понять
что я делаю и что я буду делать, и оттуда произрастает моя любовь к этому спорту, что он это делал только базируясь на своем личном опыте, не имея вот того репорта к отцу или брату, о котором он сказал. So bodybuilding is more like a natural progression of my thinking, from childhood to, through boyhood, early manhood, and, even present. То есть культуризм это для меня как натуральный процесс роста меняя моего сознания с детства в юность, и когда я вот сейчас стал уже взрослым человеком. And as far as the first question you posed is, и сейчас вернемся к первому вопросу, спортсмены. Yes, it's inevitable that the like of Arnold and a number of noteworthy individuals like the gentleman that you mentioned, but also Anya Langer and Corey Everson and Linda Murray. Он говорит, что это неизбежно, естественно, в этом спорте, что персоналы, те как Арнольд и те 3 человека, которых ты упоминал, они будут вызывать вдохновение, но также вот назвал 3 женщин-бодибилдерс, Линда Мюррей, Кори Эверсон. Just a number, Laura Beaudry, Kay Baxter. The truth is, правда заключается в том, when I decided to fix my thinking on bodybuilding, and I recognized that it was something that I loved to do and wanted to learn more about, everyone that was successful in attaining something that I wanted to produce in my own life became a point of reference. They became an example of possibilities that were limitless. Он говорит, что вот для меня, как точка отсчета, когда я наконец понял, что я хочу быть бодибилдером и на этом сконцентрировался, то вот эти образцы были для меня тоже вот как поворотным моментом. Я посмотрел на них и понял, что если я буду что-то делать, то мои возможности безграничны. Можно? Говорил Данила, русская качалка. Кать, ты давно рисуешь очень хорошо. Как давно ты рисуешь и где ты этому учился? Who taught you to do this, and when did you start to do something else? Wow, okay. Painting is a skill. A bunch of skills are in the process of being mastered when someone identifies himself as a painter. Рисовать это мастерство, это как бы пучок разных наборов мастерства, которые позволяют человеку рисовать. But I guess as I'm watching that kind of unfold in my life, my personal experience, and I guess the world now being exposed to that part of me. И говорит, когда я видел это разворачивается в моей жизни, и сейчас мир обратил внимание на вот эту часть меня. What I believe it is and has in common with the thing that is bodybuilding. What it has in common. И он верит, что это есть, в этом есть что-то общее с такой вещью, как культуризм, как телостроительство. The expression of the artistic mind. Это выражение артистического сознания. Believe it or not, I believe bodybuilding is a wonderful crossroads between the arts, sciences. Верите или нет, но я считаю и верю, что бодибилдинг это как перекресток между искусством и наукой. It speaks of the expression of spirit. Это говорит и выражает дух. If you have a person that identifies themselves to be a stage-worthy bodybuilder, если вы видите человека, который считает о себе, что он бодибилдер, который может выйти на сцену, I don't think you can do that without at the same time recognizing the presence of the artistic mind. Я думаю, что это невозможно, если этот же человек не может ощутить в себе присутствие какого-то артистического или художественного вдохновения или состояния сознания.
sometimes people think that, okay, well, just to work out is one thing, to build muscle is one thing, and it's separate and apart from the expression of an artistic mind that is present in all things. Он говорит, иногда люди думают, что просто пойти на тренировку или создавать большие мышцы – это различные вещи, и они отделены от внутреннего артистического самовыражения. But to do that, I think, is like not recognizing the rhythm that exists in seasons and time. Но делая это как не осознавать существование ритма в сезонах и времени. Профессиональный такой вопрос. В полуфинале коса все время пучок. Когда финал, коса по разборной программе распускается. В чем символичность? When you are like in a semi-final of the events, you are having your hair cut in a bun. When it's a final, it drops down. Is it any particular reason for this? Oh yeah, absolutely. Long hair can get in the way. Absolutely. Yes. Говорит, да, что в этом есть философия. Yes. Long hair can get in the way sometimes. And a lot of times when you're on stage at the bodybuilding competition, you're behind the scenes, you get pro-tanned and pre-oiled. Your skin is conditioned in order to be able to capture the light better and to, as a part of your process for preparing to be on stage. Он говорит, что длинные волосы, они просто могут упасть, когда ты находишься за сценой. Это много подготовительных вещей с маслом и растиранием этого масла для того, чтобы твое тело было в нормальном состоянии и свет мог лучше схватить разделение мускулатуры. So if your hair is down, it's going to touch and get in the way and probably even take away some of that. Он говорит, что если волосы касаются плеча, то это может вытереть какой-то грим и испортить картинку. So we just move it out of the way. Поэтому я их убираю с дороги. Как только Колеман приехал в Россию, он стал мистером Олимпии. Как только Кай приехал в Россию, будет тоже мистером Олимпии. He said many years ago when Ronnie Coleman visited Russia, next year he won Olympia. So he said it should be the same way for you. From your lips to God's ears. Он говорит, это как Богу в уши, ваши слова Богу в уши, так можно перевести. Да. Кай, у меня такой вопрос к вам. Я Артем, спортивный менеджер в России. Что будет после бодибилдинга? Рано или поздно карьера спортсмена заканчивается. Что вы будете делать? Каким видом бизнеса будете заниматься? Либо, возможно, какие-то у вас сегодня инвестиции есть, которые вы вкладываете в будущее? He is asking what's going to happen after bodybuilding. So at some stage you will finish your career as a bodybuilder, and what you are planning to do. Do you have any specific sort of business in mind, or what your plans are in the future after bodybuilding? Wow. You know what? It's funny. There was a time when I used to think that I need to wait until after bodybuilding to start thinking about life after bodybuilding. Он говорит, было время в жизни, когда я думал, что мне надо ждать, когда закончится бодибилдинг, чтобы начать думать о том, что может быть после этого. But I am now of mind to understand that that wouldn't be the right way to think. I think. Но сейчас я понимаю, что это неправильная, наверное, позиция ждать до окончания своей спортивной карьеры. At present, I am working every day to develop myself, and I think that is not any different now than it will be after it is that I'm not on the stage competing anymore. I think that a man's responsibility is to continue to recognize room for growth and to find himself in commitment to continuing to do that. To grow and to develop spiritually, physically, mentally. Yeah.
Он говорит, что сейчас я работаю каждый день на том, чтобы себя развивать и улучшать. И я думаю, что когда закончится моя карьера как профессионального бодибилдера, выступающего на сцене, я буду продолжать это делать, потому что каждый человек, каждый мужчина должен продолжать развиваться физически, духовно и ментally. Окей, ментально, хорошо, значит ментально. Well, we're working on a few things. Я работаю над некоторыми вещами. And I got my fingers crossed. And hopefully, very soon we'll be able to share those with you and make you a lot more clear on what those things are. Но пока я надеюсь, что в недалеком будущем я буду иметь возможность тем показать и рассказать, что я планирую делать. But I just wanted to be clear that it doesn't start then. You know, you need to be involved in personal development now. And I think that that's one of the things that are a part of the expression of acknowledged responsibility in a man's life, period. You know. Он говорит, ну вы должны понимать, это не стартует тогда в тот момент. Часть ответственности в жизни мужчины – это понимать, что сейчас мы уже делаем что-то, что потом будет приносить нам какие-то вещи в будущем. Кай, ты сидишь за одним столом вместе с Иваном Кочаковым, нашим русским молодым бодибилдером. После общения с ним, видишь ли ты в нем перспективу стать одним из самых лучших бодибилдеров России? He's asking about this young man next to you whom you trained yesterday, who is now among top Russian bodybuilders. Do you see any prospects for him to be the best in Russia bodybuilder? Absolutely. But that's without question. And in truth, it really doesn't matter. It doesn't even matter, believe it or not, if you see it or not. What matters most is how he sees himself. Он довольно интересно отвечает. Он говорит, конечно, вижу, но это не важно, что я вижу. И даже не важно, что ты видишь. Единственное, что важно, видит ли он сам, сможет ли он стать лучшим бодибилдером. Канал Pro Bodybuilding World. Скажите, пожалуйста, Кай, сейчас люди часто сравнивают некие эпохи бодибилдинга, то есть 70-е, 80-е, 90-е, и часто всплывает термин «золотая эра». То есть кому-то больше нравятся 90-е, 2000-е, и какой все-таки, по вашему мнению, и была именно эта золотая эра, и была ли она вообще? It's a lot of comparisons in sport now, which era of bodybuilding was better, like 80s, 90s now, and sometimes people are saying this was a golden age of this sport. What do you think was the golden age of bodybuilding, if it was any? Wow, the golden age of the sport. Well, what is more important is the question? What is the question? What is more important? What do I think the golden? What do you think was the golden era of bodybuilding was and when? Well, honestly, I think the golden age that we a lot of times think about and understand when we celebrate the legends or speak of the legends of the sport. Он говорит, что много раз, когда мы говорим о золотой эре, это когда мы говорим о легендарных личностях в этом спорте. I'm going to say it's very safe to say that the champions of today stand very firmly on the shoulders of the champions of another time, the earlier time in the sport. Говорит, это очень уверенно и безопасно сказать, что сегодняшние чемпионы, конечно, полностью стоят на плечах их предшественников, больших чемпионов. I think every athlete, past and present, are in the process of exercising a responsibility. Он говорит, что каждый спортсмен настоящего, прошлого и настоящего должен иметь ответственность и использовать эту ответственность. So each of them, each of the athletes, past and present, make a contribution
to what is the continuum of this experience to be a bodybuilder. They serve as examples that encourage not only what will become the champions of tomorrow, but the champions going forward. Он говорит, что каждый атлет, когда он тренируется, он является примером и вдохновляет молодых, которые за ним наблюдают, стать чемпионами не только завтрашними, а гораздо более отдаленного будущего. Yeah, I think the responsibility now as a current athlete and a current champion who is in the sport and devoted to the development and appreciation of our sport at present, it's my responsibility to encourage and inspire. But I don't like to say inspire. I really like to say just to encourage. Not to turn around and think that you're supposed to be in celebration of me, it's about me, but more importantly, it's a celebration of yourself, or a celebration of what the example is and what can be when we start to think about hooking up with an idea that's larger than the individual. Okay. Он говорит, что вот моя ответственность как действующего спортсмена не вдохновить, потом говорит, я не хочу использовать слово вдохновление, но просто побудить людей молодых, которые смотрят, прийти в этот спорт. И что в конце концов это празднование не меня, как большого атлета, это будет празднование, интерес для этого человека, который был вдохновлен и сейчас чего-то сам достигает. И что вот в этом ответственность всех чемпионов быть примером для тех, кто хочет ими следовать. So, probably еще два вопроса. Просто возьмем, Кай закончит на этот. Можно? Сюда. Можно мы спросим? Прежде всего, я бы хотел поблагодарить команду Кая, самого Кая, Адама и, в принципе, всех, кто приехал с ним, за то, что они позволили прессе находиться так близко к нему, потому что, я думаю, далеко не каждый бодибилдер бы это позволил. Во-вторых, поблагодарить Кая и Ивана за вчерашнюю тренировку, несмотря на то, что вокруг них было так много людей, они все смогли потренироваться. Мой вопрос заключается в том, что у Кая и в России, я думаю, в каждой стране, куда он приезжает, невероятно насыщенный график. Очень много мероприятий, различных фотосессий, встреч с фанатами и так далее. Мы все знаем, что для бодибилдера очень важен режим. Как вот в этом невероятно сложном графике Кай находит время для, конечно же, отдыха, восстановления, сна, ну и, безусловно, приема пищи. This trip is very tight. You have extremely tight schedule, a lot of photo sessions, workout, meetings with the fans. How in this tight schedule you are still managing your workouts and your diet and your food? That's why now I understand why I said I can answer this question. Oh wow, you know, it is interesting. It is interesting. First of all, I will say this. Having these things, these opportunities, or this demand on your time. Прежде всего, я хочу сказать, что иметь возможность и такой запрос на мое время is a product of the same proof that we spoke about or touched on in your question earlier. What did it mean to win the Arnold Classic the first time and then the second time? Он связан и имеет ту же самую подоснову, как и вот был вопрос о том, что означает стать чемпионом Arnold Classic первый или второй раз. It is with a grateful mind that I'm able to accept and express an appreciation for a moment like this when there is such a demand on your time. Что я могу выразить мою благодарность и восхищение тем, что такой большой спрос на мое время. Because it wasn't always like that. Потому что не всегда было как сейчас. There was another time. Это было другое время. When you were new. Когда он был новый. And the experience had not yet come. И этот опыт еще не пришел.
there was a question mark that existed in its place. And it was вопрос, будет ли это когда-то приходить. Can I do that? Могу ли я это сделать? I want that. Я хотел этого. Will it ever happen? Вот когда-нибудь, случится ли это когда-либо? That question touches on the validation that comes with, yes, I can. Вот этот твой вопрос совпадает немножко и притрагивается к вопросу о Арнольде и дает доказательство. Да, я могу. And it's important to recognize that, because just like you were able to accomplish this, I am inspired to think about what else it is that you can accomplish, what lays beyond this. И точно так же, как вот вопрос о том, что чемпион выиграл Арнольд Классик, я сейчас думаю о том, а что еще я могу сделать, как много большего еще я могу достичь. We serve as an example. We serve as an example. Это служит как образец. To my right sits a young gentleman that may be sitting there where I was, in the same place. Он говорит, справа от меня сидит молодой человек, который, наверное, думает, что я когда-нибудь буду сидеть, где я сижу. For many, there may still exist a question mark. И для многих это по-прежнему, наверное, вопрос, а будет ли он там сидеть? For what will become of his future? Что будет с его будущим? Should he cross over and get to where I am? Что он пересечет что-то и будет там, где я сейчас. It will be proof that yes, it can be done. И тогда это будет доказательство, да, это можно сделать. Yes, I can. Да, я могу. And the same exists for anybody that is capable of recognizing the teacher. And they say when the student is ready, the teacher will appear. Он говорит, вот то, что я раньше говорил, каждый может осознать, что если студент готов, то тогда учитель появится. So this is an example of why it's important to think, to dream, to be, and to work mindfully. Это образец того, почему это важно работать, мечтать и работать осознанно. So to be in a place now where my time is with a lot of demand, and oh my God, there's a lot to be stressed out about if I decide to be. И говорит, что быть сейчас в моем положении, когда мое время в таком большом спросе, и быть напряженным, что сейчас меня его уже не хватает, но это ценно. Yeah, so to answer your question, absolutely. So it's with a grateful mind that I respect that, I accept it, and any of the challenges that come up with scheduling and things, we accept it and we find a way to work around it. Он говорит, и ответить на твой вопрос, любые проблемы и вызовы, которые приходят с таким плотным графиком, я это принимаю, и я всегда найду путь, как их обойти и сделать все правильно. It's not always easy. It's not always easy to juggle a lot of things. Это нелегко смешивать разные вещи. Okay, давайте последний вопрос. Журнал People and Times, меня Артем зовут. Скажите, вот как бы занимаясь бодибилдингом, нельзя без видения и цели. Это не достигнешь успеха. Также оно переносится и в обычную жизнь. Какая же сейчас цель стоит перед вами вне спорта? Purpose and goal, you cannot be a successful bodybuilder. And same applies in the real life. So, I mean, purpose, you cannot be successful in real life. Apart or beyond the bodybuilding, what purposes and goals in your life do you have now? Oh, the goals. A lot of times, well, your goals can change, but I think there's some goals that I think are just built into the natural expression of what it is to be a responsible person. Он говорит, что цели в жизни, естественно, меняются, но есть некоторые вещи, которые как бы встроены внутри тебя, что означает быть ответственным человеком. That are built into being a man. Которые внутри тебя, что означает быть мужчиной. That are built into being the man that I want to be. Что означает быть мужчиной, каким я хочу быть. So it is important. Largely right now, I want to be successful. Именно сейчас я просто хочу быть успешным.
I want to be successful, and I want to encourage others to be successful. И я хочу побудить других быть успешными. Окей. Большое спасибо, все, к сожалению. Знаете,